Eine routinemäßige Polizeikontrolle verwandelte sich in eine unglaubliche Hollywood-Action-Szene, als ein Fahrer seinen riesigen Geländewagen direkt auf den Streifenwagen fuhr und diesen wie eine Rampe überrollte. Polizisten wollten ein verdächtiges Fahrzeug anhalten. Bei dem Vorfall auf dem Parkplatz des Tim Hortons Restaurants stieg der Fahrer nicht aus seinem Fahrzeug aus und versuchte, durch das Überfahren des Polizeiautos zu fliehen. Der Polizist im Fahrzeug konnte sich im letzten Moment hinauswerfen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Die Polizei teilte mit, dass glücklicherweise niemand bei dem Vorfall verletzt wurde. Berichten zufolge wurde ein 25-Jähriger wegen Besitzes von Diebesgut, Flucht vor der Polizei, gefährlichen Fahrens und Behinderung eines Polizeibeamten festgenommen. Umstehende beobachteten den Vorfall fassungslos und nahmen ihn auf Video auf. He's still going. Reversing eastbound. 5-9, he's in reverse. Hit a camper, code 10. Got him blocked in. Ein vorbestrafter Fahrer, der bei einer routinemäßigen Identitätskontrolle einen falschen Namen angegeben hatte, raste mit seinem Kleinlaster in einen Wanderweg, auf dem sich Fußgänger und Radfahrer befanden, und verursachte ein großes Chaos. Polizeibeamte hielten ein verdächtiges Fahrzeug an. Während der Beifahrer sofort ausstieg, legte der 29-jährige Fahrer am Steuer den Beamten einen gefälschten Ausweis vor. Ein Polizeibeamter, der versuchte, die Reifen des flüchtenden Verdächtigen zu zerstechen, scheiterte. Down the Shady Trail right at Lacey Boulevard here. 50 miles an hour on the trail. Der Fahrer, der mit seinem Fahrzeug auf den Wanderweg gefahren war, setzte unter den fassungslosen Blicken der Passanten seine Flucht fort. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Speeds of 48, just got over the overpass, continuing northbound on the trail. Coming up to the overpass, going over I-5. Receive over I-5. You need to advise Olympia as well, now that we're going to be in their territory. Over the overpass, going for the one that goes over Martin Way. Mile marker 5.5 on the trail. 20 miles an hour. Receive. Cleared the overpass, still north on the trail. Der Fahrer, der auf dem Wanderweg eine Geschwindigkeit von über 100 Kilometer pro Stunde erreichte, versuchte alles, um zu entkommen. Die Polizisten, die in einen solchen Vorfall verwickelt waren, mussten noch aufmerksamer sein als sonst. Daytime dog walkers out here. So far they're getting off the side. Copy, dog walkers getting off to the side.
Coming up to 26. 26. 8-9 parallel with them on Cleator Tuning. 8-9 paralleling for the 5-9 hit one of the cones in the middle of the trail to stop cars from driving. We're eastbound 26. 36 is going for pit. Good pit, good pit. eastbound 36, good pit. TBI. And TBI. He's still going. Hit one of the cones in the middle of the trail to stop cars from driving. We're eastbound 26. 36 is going for pit. Good pit, good pit. Eastbound 36, good pit. TBI. And TBI. He's still going. Reversing eastbound. 5-9, he's in reverse. Hit a camper, code 10. Got him blocked in. Show me your hands! Den Polizisten, deren Geduld am Ende war, führten sofort ein PIT-Manöver gegen das auf die Autobahn fahrende Fahrzeug durch. Der Fahrer des ins Schleudern geratenen Fahrzeugs legte den Rückwärtsgang ein und trat ohne zu zögern aufs Gaspedal. Der Fahrer, der gegen einen Wohnwagen am Straßenrand prallte und zum Stehen kam, stieg auch hier nicht aus dem Fahrzeug aus, sondern gab weiter Gas. Auf den Verdächtigen, dessen Räder sich noch drehten und der versuchte, den Gang einzulegen und auf die Polizei zuzufahren, wurde durch die Scheibe ein Taser, Elektroschocker, abgefeuert. Der durch den Stromschlag außer Gefecht gesetzte Verdächtige wurde gewaltsam aus dem Fahrzeug gezogen und mit Handschellen gefesselt. Im Inneren des Lieferwagens wurden Drogenutensilien gefunden und es stellte sich heraus, dass gegen den Flüchtigen bereits ein aktiver Haftbefehl wegen Flucht vor der Polizei, Angriff auf Polizeikräfte mit einer tödlichen Waffe und Besitz eines gestohlenen Fahrzeugs vorlag. Eine weitere tragikomische Dimension des Vorfalls ist, dass derselbe Kleinlaster erst eine Woche zuvor mit einem bewaffneten Autodieb aufgegriffen worden war und dieser, obwohl er bereits 14 Mal im Gefängnis gesessen hatte, erneut auf freien Fuß gesetzt worden war. 5-9, he's out of the car. Ein 28-jähriger Verdächtiger betrat eine Klinik in Jupiter, Florida, und griff mit einem Messer einen bekannten und beliebten Kinderarzt der Region an. Der Arzt wurde schwer verletzt, während der Verdächtige die Flucht ergriff. I have the radio, please. I will advise what he's doing. Middle lane, outside lane now. Continue past the bridge. He's still north on I-95. I believe he just tried to get sticks. He continued. He's on the outside lane on northbound. He did hit the stop sticks. I believe it was a successful hit on the stop sticks. He's getting hit. He cut into the mute. He's going to get stuck. He's in the water. He's made it. He might make it through, guys. If you can cut across. Back southbound. Um nicht gefasst zu werden, erhöhte er seine Geschwindigkeit innerhalb von Sekunden auf über 195 Kilometer pro Stunde. Der Verdächtige, dessen Reifen mit einer Reifenspike-Waffe durchbohrt worden war, versuchte, mitten auf der Straße auf die Gegenfahrbahn zu wechseln. Doch die Polizisten gelang es durch mehrere aufeinanderfolgende Eingriffe, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Dr. Colaizzo, der wie durch ein Wunder überlebte und im Krankenhaus behandelt wurde, kehrte vom Tod zurück. Der festgenommene gewalttätige Angreifer wurde neben den Vorwürfen der gefährlichen Flucht vor der Polizei und der Beschädigung von öffentlichem Eigentum auch wegen versuchten Mordes ersten Grades hinter Gitter gebracht. Ein Mann, der an einem einzigen Morgen einen bewaffneten Autoraub,
einen Einbruch, eine Entführung und das Fahren auf der Gegenfahrbahn einer zwischenstaatlichen Autobahn mit einem gestohlenen Pickup begangen hatte, versetzte einen ganzen Bundesstaat in Aufruhr. Am Morgen des 23. August 2022 stieg eine Frau in ihr Auto, um zur Arbeit zu fahren, wurde jedoch von einem bewaffneten Angreifer bedroht und gewaltsam aus ihrem schwarzen Nissan Maxima gezerrt. Anschließend drang der Verdächtige mit diesem Fahrzeug gewaltsam in das Haus einer ihm bekannten Frau ein und nahm sie als Geisel. Glücklicherweise gelang es der Frau, sich zu befreien. Etwa eine Stunde später stahl der Verdächtige einen weißen Isuzu-Kastenwagen und ergriff die Flucht. Der Täter wirkte, als würde er GTA spielen. Speed, traffic conditions, please. Normal Archer Road traffic coming up to the light. Gonna turn westbound. Yeah, there's no Justin. I'm coming up town in Archer when you guys set sticks out. I'm not sure the unit in front of me yet. Justin, I'm at Oak Park. I'll put sticks here. Alright, going the wrong way on the interstate. On the southbound off ramp. From northbound on the southbound side? That's correct. Turn around, turn around, turn around. Bravo Mike, red shirt, beard. Westbound Arch Road, westbound Arch Road. Did you fail? Negative. Wrong way, Arch Road, wrong way, Arch Road traffic. 100 block. Reserve at Canal Block, reserve at Canal Block. Back in the right lane of travel. Good acceleration point. Right behind you. Anybody have any ideas on fitting? Can we fit a two-wheel driving or a two-wheel rear vehicle? Don't try to do it again. We're coming out of Canal Block. I'm sorry. Acceleration point. Not hard to do. Der Fahrer drehte mit einer ganzen Armee von Polizisten im Nacken vor Ort seine Runden. Er scheute sich nicht, auf die Gegenfahrbahn zu fahren und andere Fahrzeuge zu rammen. Dank des GPS-Geräts im Lieferwagen war es ihm unmöglich, der Polizei zu entkommen. I'll call from ASO eastbound. Down the block eastbound speeds are about 60 miles an hour. ASO units 2300 Archer. Northbound into the new Butler Plaza. Northbound 37 Boulevard. He's really locked him in at the perfect opportunity in that plaza. Hey, pulling into the Best Buy. Alright, he's running through the Best Buy Plaza. Bring up my vehicle also. Zahlreiche Versuche der Einsatzkräfte des Sheriff-Büros von Alachua County, den Transporter zu stoppen, schlugen fehl, während der rasende Fahrer absichtlich mehrere Polizeifahrzeuge und Zivilfahrzeuge rammte, die versuchten, ihn aufzuhalten. Alright, we are at 35th Boulevard, still eastbound, wrong side of the road, coming up to 34th Street.
vehicle, pit that truck, pit that truck. Trying to get to it. Speed 60 mile an hour. Deputy Laggett, ASO units, lane right. Northbound 34th Street, northbound 34th Street. Alright, 1388, I'm calling it. Northbound through Wayne Meadows Boulevard on 34th Street. Trying to get up to a pit. Signal board and wrong lane of traffic. Piccadilly, wrong lane of travel past Piccadilly. Continuing on. Alright, we're still continuing northbound, passing the Metro Diner. And here's the state of help us, guys. We need to stop this now. Stand by. Okay, so dark part of attempted pit. We are going through the Metro Diner Plaza. Bring on 34, keep off. Everybody hold the traffic for a second till we call it. We're through the parking lot. We're about to come out at 34th Street. Attempted pit again, coming back out on the 34th Street. Going back southbound on 34th. Baker, der keinen Ausweg mehr sah und aus dem fahrenden Fahrzeug sprang, um zu Fuß zu fliehen, wurde dank des entschlossenen Eingreifens der FHP und der Hilfs-Sheriffs auf frischer Tat gefasst. Während der Verfolgungsjagd wurden 2 Hilfs-Sheriffs leicht verletzt. Der berüchtigte Verbrecher wurde wegen bewaffneten Fahrzeugraubs, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Entführung, Autodiebstahls und tödlichen Widerstands gegen die Polizei ins Gefängnis von Aleyua County gebracht. Beamte der Florida Highway Patrol stellten bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle fest, dass ein Jeep Grand Cherokee, der vom Radar erfasst wurde, in einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 65 km pro Stunde mit genau 167 km pro Stunde fuhr. Als die Polizisten ihre Blaulichter einschalteten, begann der Fahrer noch aggressiver zu fahren. On Bellevue. Left on Bellevue. Texas, November, Golf Foxtrot, 1396. In just 1 second. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, doch es würde nicht einfach sein, diesen schnell fahrenden Jeep anzuhalten. Der Fahrer, der sich über alle Regeln hinwegsetzte, stellte eine Gefahr für zahlreiche zivile Fahrzeuge dar. Hit him, he's still running. Remember, he's going back on Bellevue. Don't understand what you said.
Turn heavily to back all ways. Please try please left turn left and speed down and close the window. Please try again. Cancelled. Die Polizisten griffen mehrfach ein, um den Verdächtigen anzuhalten, doch der Fahrer schaffte es jedes Mal, sich zu entziehen. Er versuchte, die Polizisten durch einen Brake-Check abzuschütteln. Der Fahrer, der immer wieder durch ein Wohnviertel kreiste, bereitete den Polizisten große Schwierigkeiten. Er fuhr rechts an den Fahrzeugen vorbei, fuhr auf die Wiese und schien nicht die Absicht zu haben, anzuhalten. Turn right by the whole store. Give me a second. On Land Street. Ventura. That's on Ventura. Yeah, we're waiting on Ventura. Open drive, left open drive. Yeah, we're waiting on Ventura. We're eastbound open.
That's correct, eastbound. Left on Avondale. Was halten Sie davon, dass eine einfache Geschwindigkeitsüberschreitung zu einer solchen Verfolgungsjagd führt? Ist diese intensive Verfolgung durch die Polizei wirklich notwendig? Sind diese Aufnahmen nur entstanden, weil die Polizei den Fahrer verfolgt hat, oder handelt es sich bei dem Fahrer tatsächlich um eine gefährliche Person, die von der Polizei identifiziert wurde? Lassen Sie uns dies bitte in den Kommentaren diskutieren. Right on Rickford. Right on Rickford. Okay, for northbound on Woodford Lane from Kimberly Drive. Alright, 1934, we had SSG 251, 1049 in FGS. Left on Sloppy Field. Left on Sloppy Field. Okay, for northbound Boston Field from Major Line. Der Fahrer, der im letzten Moment einem nach links abbiegenden Fahrzeug ausweichen konnte, verhinderte einen schweren Unfall. Die Verblüffung der Polizei war in einer Tonaufnahme deutlich zu hören. Left on Blue Angel. Yeah, for southbound Blue Angel from Southwood Hill Road. Back on Blue Angel, the other direction. You ran out the left side of the field. Okay, northbound. Right outside the field. Okay, for eastbound Boston from Lewis. Left on Muldoon. Okay, for eastbound on Boston. Die Polizisten begannen nacheinander aggressive P-I-T-Manöver durchzuführen.
Der rasende Fahrer, der durch die Schläge aus der Bahn geworfen wurde, aber jedes Mal die Kontrolle über den Geländewagen zurückgewann und weiter flüchtete, geriet schließlich in die Enge, als das Fahrzeug manövrierunfähig wurde. Doch dass der Geländewagen zum Stehen kam, bedeutete nicht, dass die Verfolgungsjagd vorbei war. Um den Widerstand des Verdächtigen zu brechen, der sich weigerte, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und sich den Polizeibeamten, die versuchten, ihm Handschellen anzulegen, mit wildem körperlichem Widerstand entgegenstellte, wurde ein K9-Polizeihund in den Einsatz einbezogen. Der Verdächtige, der zwischen den Schutzzähnen des K9-Hundes gefangen war und dessen Bewegungsfreiheit vollständig eingeschränkt war, wurde durch das harte Eingreifen der Beamten zu Boden geworfen und festgenommen. Bei der Identitätsüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Verdächtigen bereits ein aktiver Haftbefehl wegen Flucht vor der Polizei vorlag. Bei der gründlichen Durchsuchung des Jeep Grand Cherokee wurden verbotene Substanzen, hochpräzise digitale Wagen und Geräte beschlagnahmt, die für den Handel mit verbotenen Substanzen verwendet werden.